abusiafo yɛda twedian po Nyankopɔn asese enenso ayɛ ne bambɔ na dɔyɛ na humobra yɛnyina yɛkra da setenkwam obedi amankɔnie asafo no Messianic Faith Salvation Assembly na network no ɛha adwentina yɛntimi ama 4:30 ɛyɛ Ghana time no emum no yɛde Nyankopɔn asese nenso ise wama ahoma no atomu a yɛba bedi nkɔmmɔ say last Friday CSF for Common Sense Family wo mun sama da bia na obusise mom keka no se de da bia na wose yema wona abomutim po se ebetum futuro agu enipa eniso ama Nyankopon asempa no ehan no eso akata no ipa chaw wose se the Galatians 2:4 Paul kan say won krofo bia won pesom se Nyankopon asempa no na san krofo ne de ye mra ye ho ase e ma omodon hore ba ko pekora enti Common Sense Family da bia say de meka no also your common sense na wonye Yesu ni wonye Bible ni Nyankopon ni ya obia na oni asem efise Hindufo ene ada ayinyina so monye Bible ni Yesu eni nemum se obeka se ne sa ne nti always na waden na se obese Nyankopon asem de ende nya de a ye be makwan nti yentie we na yemfira ase no Yehuda ene ye na nsan de se fire no ba ye ni se ben mo she wa tiara akala fi se wo mu se fire na no wodene nti nkura no fom ehomla meje fire no nti wo nkura ndo mu baji a fire no ye bekoso ato adagu wo mu so nti ye be stress ye be yi ba ten krofo na ya share video no se de be ya afoforo nso aso ebetimi atibie ye ba be sha se nti yi ba ten krofo na e share video no share as much as obetimi a share na afoforo bi nso ensa entumi enka bi Common Sense Family you say o agenda no ben mo say de wa to de ama enkura na nsa tem biara de enkura na bebo mpanyifo na bebo de hia ne se wo kasa na wo kasa efa momule mu de ho de nye yasem ne wo de Bible mu de a ye be kire mu se enye Common Sense ne de Bible na se ntientie wei na fire no ye mfamra na ti po enu makasa fidie na o te ne aha ayire enne aha ayire na sade abruwa bi sade abruwa bi bisa se na wo wasno we waso wadapode wasno we wadapode doctors wo here dey assurance sabe ye ka se ya ene ye ne obema obedia amankwa ono ewo Messianic Faith Salvation Assembly wo finkan atwae ewo ha sada na okenkan fo di na chi kefa owredu ono so ewo fia ha na awawasamu a asi ha enie Abraham nuanu mi ewura ha se ya pa ana Abraham den Moshe was supposed to go for minimum ya bom pass mekube parifuesu basika na obi aho ana mo ni asofo bi akwa apam etimo bade a obi a mekola mo se sababro engu bagum ne enko etisabre dia Abraham ben Moshe wajane afin shafem common sense jane ni namro pamrika wona afin shafem hajarko na yerimso obetasa me de atosem no ama no penya nanso watimi anyina sabre wajane bema obedia amankwa wada pode doctors wo here dey assurance sabre yakase ya ana ye ne bema obedia amankwa ono ewo Messianic Faith Salvation Assembly wo finkan atwae ewo ha sada na okenkan fo di na chi kefa owredu ono so ewo fia ha na awawasamu a asi ha enie Abraham nuanu mi ewura ha se ya pa ana Abraham den Moshe was supposed to go for minimum na wa share video ya bom pass mekube parifuesu basika na obi aho ana mo ni asofo bi akwa apam etimo bade a obi a mekola mo se sababro engu bagum ne enko etisabre dia Abraham ben Moshe wajane afin shafem common sense jane ni namro pamrika wona afin shafem hajarko na yerimso obetasa me de atosem no ama no penya nanso watimi anyina sabre wajane anti yeda twedian po Nyankopon na se Common Sense for no se omodwane na still omo so bekoso atena omo page
aye de ombe ya yen so betena e page na ya mama hu sen futuro no woto a ye wo de obetumi de futuro no gu na ni so ene ye wo de Nyankopon ema no nyansa ne ahodene ye ntuntun fa saa common sense ade kire no ema wo mo eso enti ni nyina mu no na ene nso 5 of 5 na ene ye part 21 ya ye ba bedi emu enkomo pa cha oba no a share video no na when invite enkrofo ni nyina mu no de enti aye ni abre ne se omaje pa afri wo mu master ho ya e fa na bonsam 1 John 3:8 ne 9 no Bible no chese de wo ye bonni fri obonsam nti Yesu so ba se obese bonsam anyuma nti obi de Yesu wati a na gese o se de tamfo no ehye edeba na common sense for so botan se mo se Yesu adwuma nti na gese John 8:44 no moja eye bonsam ti se woja ye bonsam na ye jare so de Nyankopon bo so ba asase de a ene Nyankopon so asoma yen se ye ma nipa hunu kontompo ya mu twa se de be ya futuro no musa munye obi mfa hu nani so enti ni nyina mu na ebedi nkomo na bonsam asore eye adwuma awie bremu ipa cha oba no a share video no na last Friday na CSF4 ene enra omuye bi na enra de time agency mi kakra because video no o katia e delay time kakra to e kura manwem ni nyina Friday de kura manwem ni nyina mpo na emse na ebra ne ko na me ende ni nyina ne se da biara asema de bia meka ne se common sense family focus say wo mo ene Bible no enya adwuma me pa cha anyi omko a na ye ekuo wiase a omo ne Bible no enko na emu no se okoba ne se always obota ne se obeka se tia Bible de a na kire se e wo se ma ohunu quotation abekotu no wodi nipa nyansa ni nipa adwene nipa nimde na chechechresem na se wa abra radio for kura kan news na se story bi ho na so munti ase a omo se ma yen fra reporter no na o ma ye munchiremu we kire se ampa ono wo kan no wo penchiremu a wo ko reporter ne nchen na reporter na mum de emu adanse die na ba ti se Bible no kan na wonti ase a me pa chaw Nyankopon onasem ye Bible no John 4:24 no ye honhom 2 Peter 1:20 so kire yen se edi ye mu nsem no amfa nipa person ne baaye nemum enam Nyankopon kronkro so ne baaye ndi sa ade bi one amfa honam ne kire ya me pa chaw amfa honam ne de baaye a unti fa honam nti ase ndi common sense for no say 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 to 15 they can say wo mo honam fam no wo mo ntimi Nyankopon fam ade na ye mo nkwase asem sa na common sense family for kan da bia wo kan Bible wo say it doesn't make sense ampa wo di wiase nyansa e na eto Bible wonti no e make sense so e ma sa e na tie nti ye ba bedi nkomo topic omo ye no mo de topic no ene say let's check the Bible na sa let's check the Bible no da bia da enam so mu trimpo no mo adwe ne say wo mo epe ohaw ewo Bible ne honti no enye se yenchake Bible ni ensu anyansa sem na afutuo mfirim na emom no omo yenchake Bible no botaa ne se omo pe eho ohaw na mo de gina so ayo modwuma ti da bia da nso no me pa chaw e wo se ma enipa nso hu die koso se common sense family me pa chaw as usual enfutuo no da bia omoto enen so saa no moto ye ben mo se enfutuo no a obuso tro mo se fire ba ye die say no ya de a fire na beninti no ben mo se na say wo ma to ye o se Yehuda mo fa mutin konkoje because fire na no wo shinti mo fa mutin konkoje Yehuda ebe ye teaching bi as say no always omo try say no teaching bi on be ye bia no omo nim say omo ye teaching ni wo page wi a fire for fire anso ebeba enti wo ye biara oye bia hey another I miniana ba online Abraham ben Moshe online I ben Moshe me se fire na eba nti na e say wo ma Yehuda eba on say ben Moshe aba online mo aya na mo adwe ya Moshe bia ntokwa da bi enye ntokwa enye yi nemum no o kire na ye hu se enema Abraham ben Moshe aba no fuvem elisi yese for mo boss na aba online ensem no de ye hu ni se ensem na o mo ka no de o kire se mu ni mu a enipa de common sense to ho no amfa kwan mu no e wo se ye ma nipa te ase enya atem didie enenye ayi bia sa na te
Intino, Mose online. CSF for. I said the watcher no, and we agree to disagree. And yan to kwakon, and then ye, inemono, at them Robeka we are, I am pa. Na yenzo so no yaba, added the woman, and then put to a muso motono. Na yenzo so yaba abetremu, me part on yan to kwakon, and then way. There be a serian ye can. Untinenzo so, fire for fire, ne part 21, and ye dear ban. Onuya Yehuda, and last Friday, oye teaching. And I said, oye, yano yenso so, ye de tresamono, said in Yangopon assemty and me pacho. Ye baba here and some na Onuya can, yano say, a sanity and a sanity. Fire for fire and a button in an say, assemno, eka. I be Moshe 21 years. Neither Siache. Yes, I lay part 21, and yasam ketua. In Tegusuko. Etini nane se eneno ensembia yenuya Yehuda eka last Friday no enene ye ba betiri me na we ye bi na mumu no na time against kakrenti no ena one thing no say yo ben mo say obaba so de a ke ani baje pa be mu akwa aba papa nti bomode na ebra ani baje pa Abraham bon ben mo say wo say rade pa ba besrae so on say tie no enye ntokakon de ye bom pa ye ne ye hye ne say ampa one day ne be mu say common sense family leader ne nkrofo nyina no wo ma sachira ti na me say wo de wo bom pa ya ba wo ba de Yesu kire ye no eja fa free won na ema wo mu entiase e ba saa e betumi aboa e bia nipa no enei e na wonim wo kire bi obetuma sakra da bia meka say senka Steven yekum Steven enanka Steven bompa ye say agrada enyansi ayi Paul tirim enyansi omutim anka nye ne say enka Paul sachira ye no me pa chaw nti won say onua ben mo say waba online obetie bi en problem be no oye teaching na mesumi kotie du ba bia aya na teaching bi won ma woye na emfa Bible ho a na tu asam na wo ka no emfa Bible ho de ye but ebia wo tufo nipa nya adwumadene na jaya pobo ne ade adinta beka setia nemu ba bi omu ka eba Bible no mu a se de Nyankopon ma enum de omu se enkoye no ne baba be kirem nti ayesa netie one day yenimu se dwumadie no ebeso aba ama de wo hwe ase asore atemudam se de yenim no ogidie wonyi ne yo no yenimu se one day bi enipa bewu yenimu se one day ewiase ebekọ ne yeye ewiase nyanko ne yeye nkwa ebetimi ewu ti se de yehunu ne ate no ene ye pese enipa te ase enye ntokwakon ene ye bibia te de bia me se ye bompa ya common sense for yen kai wo mu ayi osomafo te se Stephen ye kunu wo Acts chapter 7 no verse number 54 no obompa ye se eja fa free won na wonim de wo ye anya hwimpo empaibo no etimi ye osomafo Paul ho adwuma because na Paul ho at that time senka koye onyame fa jamese wo mu a enka nyen senka Paul sakra ye no enu nte de bia me kase ye mompa ye emfa ema won di CSF na eba online no de bia kase enyatim die empo e Kristo ni obi di watemu a men reply ni bi na emomu no bomodin se won so no obabo mpa ye akan no ebia nei edua bia ne ebra ebetimi dia fifie ye wo edua be won ma odua ne na 4 days obekọ na fifi ye wo dua bi won so obetimi adua 3 months na fifi me se me dua pe me de pe bi aba shefom na me ka asa ase edi be 3 months na fifi ye sa netie obi won ma obeti nkwaje asem enne ya obesa kira obi so beti nkwaje asem enne wan sa kira but ebia beti kwa libia be 1 year obi kura won ma gise enso he bi bana kwan mu na waka de wo kan bi kura 1 year 2 years achi na wasachira always yen kai omu empire bom be pa chaw sa Abraham ben mo se kase wodi Yesu mu adanse a enka mani beje always na CSF won so ani age nti ye mo mpa ye emfa ma wo mu se da bia na meka no enya atem didie onua eye Yehuda dan no fiada na okoye teachings na o kire se yen check Bible no be pa chaw o kan Act chapter John chapter 5:39 Jesus say mo hwe kire sem no mu na musu se mu dan kwa na eno na edi me hu adanse so obi ka se hwe kire sem no mu a enya atem die na mmom no ye wone ma mienu ye wono kore na ewo nkontompo
ye wono kro ene won kontompo enti ade na ewu mu no whether say eye no kro anan kontompo no ene na wase yetumi hu common sense nipa bi ahia common sense was aso we say so namom ebe nyankopon asemu dia ana eba ho fama asemu dia me pa che hono na ya ka say common sense no common sense no be mo say you in trouble now common sense no on say ba ho fama asemu common sense no limited eba no ho fama asemu common sense no enru ho sa na ye ka obitimi friends wo bo obidua on say okonfo kwa timi di jahye nanum no amene ni nyina na ye honhom na ye adwuma nti ba sa onim de ye bo say on ti ase sa na tie nti nyankopon tumi ye adwuma na so common sense to ho de a obeka say e make sense bia adentira nyansa no e wo fom chen honhom mu de ti honhom de ne mu do ti say honhom ye ade a na the common sense to ho abon say ampa common sense no e wo fom to beka say we kwa no it doesn't make sense e true if you say obi ka kira wo say ukokumase na obi ka kira wo say konfa no chede se kan si fam na obi antemi ntu a obeka say we onyi ntum ye ka say konfa no che data me use example with konfa no che say because traditional side e omugitum se ka say konfa no che e de cha fro abedua anase kubedua obeka say we ebere na ye possible but wan fro kube abedua no wan fasika na ntua with common sense yes honhom na ye adwuma ti uba nyankopon asem a 1 Corinthians 2 verse 4 Paul say na sempa work no enti se nipa de fisanye nipa nche no oje no ena wan fa nkyereke no namum onam nyankopon aduye mu ena aba verse 4 to 15 no so a o say obi a owo okra nipa dua mu no that is o normal common sense human being no on to me nyankopon won fam ade na ye no nkwase asem e kire se nyankopon hom na ma wonte ase wo ne ba mu a hu asem wotimi nte ase enti sa na te enti enema pii wo no mu a Kronkron na ma enipa eti ase ti newscaster ka news a wasema yenko reporter ne nchen ne yenko ginchire mu because reporter ele kuta information no because reporter na story ne ma wonti wonti ase a go to the reporter sa na nyankopon asem no wonti ase a James 1 verse 5 say eka yemu binyansa manumisa onyankopon nti sa asam wo hono mu a yebebusa nyankopon na ode asane bae ne se aha na pesa wo kire sei aha makan menti ase na pesa wo kire sei nyankopon no ya ono de nkonkron ma nipa kwa no e pa cha wo bema wonti ase amotu manya munti ase me pa cha last Friday Yehuda se yen chake Bible yampa ye be chake Bible no ni ahwensam a ono se yen fa chake Bible no ni ahwese de omu ka no na ye no kore anase nye no kore me pa cha se me begina fire program yi so na se me ka se Yehuda kan sei na me counter na we bia wa wanti no be ka se bia wan kan sa enti won se aya na me head twa how o kan no ani e Friday bi se u ko tu obi out of context me ya ade aya na me pesa me very fair and honest e bia na asem no o ka asem foforo na e bia won so akofa ne voice ndi akoka asem foforo e ba sa wa ko tu no out of context enti won se me ntwa ne short voice be say 5 seconds en fan kasa na mom no me ma full sentence ama wote de ntia na o kasa na magya de ntia o kasa ne so e dia disprove wo mo if you say me busam 18 verse 17 se de oboni nkro first no oye na wo say otene ni nti say wo se wo ye case atia Bible a wo ye wi a wo beka se wo we de mabubu no nanso ye ba pipi nsem ni ma hwemu se de Yehuda kan ye no eye no kure ana nkontompo na ye be wi no be hu se wa ye false allegation e de atia Bible ni bebrebe eno nti ana ya to bedin di se fire for fire enye ntokwasem na mu nyankopon asam na nkasa gitu se eye oja hentu oja de ya na so obeka oja ne de ya le kase fire no so be dey e be hyew obedia amankwa eni wona ya na ebusa WhatsApp line ene telephone number no ebu okra wo questions awodo obi a obetimi e de aba ye number no ye 0247 947812 0247 947812 0247 947812 and 0273 568777 0273 568777 e pa cha CSF ni bi online so no obaso na oji obi atem pa cha o de me ansa ensa ma no atemdidie da bi na emum no e bia na obetima de watem ne bato chena obetima sesa abaye te se wo nti hono gidi ni bia so fa ne se atemdidie wo nyankopon asem ho no fa ne normal na la kufu ade so ya no pa no wo ba abaye adwuma onum sa no pa nditi fo bedu na tem mahama nam no wo na de onum sa by almost NPP for building that but always we focus our there wo ye ho
ti ye Nyankopon asem wo ye nchen no so obi pese bi odi wa tempo Nyankopon asem ho agitum say Yesu kan Matthew 5 verse number 11 ese enhia na mo se medi nti wo yaw no wota nti say Yesu nti obi di watem a oka se wagimi na so atype you to you are a fool rega se munyina me pepepe Yesu ncha kire yen sa wo se de wo no wota wo nimpo no Matthew 5:10 no bompa ye de be fama no me pa chaw yenko ensem no so edin kan na onua Yehuda kire se Bible na nkasa ye hia ho bia na de atiase ye hia eye book a de pen na atwere enu nti ye hia ntiase nkasa wo honam fam adwene mu ne de atiase me pa chaw ye ni kan nti ha wo kan no se de be betimi atimi ate de o kan na se ne a cheri mu se enye sa enete me pa chaw da bia me kire mu se ade bia wo de measure machine de kali koko wuntin fantastic fuel say edu 1 gallon anase enduye thermometer ya de check temperature wuntin fan kon check enam say ewe 1 pound na kese ade bia how ye measure no me patcho Bible ye mfa kan enipa adwene nipa nyansa ene measure Bible na emumu no ye de Nyankopon nyansa ene measure Bible Nyankopon kasa na sometimes o kasa December 13 emua bi abo be pia fripum owo tren so ni mendu a menhwe se Jamestown epono abo be pia frimu ba owo tren so a owo emendu na mu bi se Nyankopon kasa ye ne se sa aboa no opese wo kire sei eti as simple as ABCD ti onua Yehuda NP Black ena na omuye program no wo se Bible no ye de nipa nyansa na beti ase yedi kanti ha o kan no na ye nkyirem ye ba behwe Bible no enyoma ba ko mienu bi a Yesu ye ni quotations bi a sabi impreviasa wodi nyansa ne adwen to a hu se enkoyie na ade ba ko amahye no so ne se wodi Bible no to ho na o kinkan Bible no with the brain with common sense nyansa nimunti Christo ni beka kire wo say you speak with a carnal mind na we hear spiritual background to understand the book enye spiritual background dia book no Bible book na ye find the Bible no paper any pen ink na ye de atwere sabi enye spiritual book nti we kinkan na what ase a we hear physical knowledge physical understanding to read the physical writing say na obey the obeti ase ye be mo bia kwa ba biem na ya den ya to hadam no unyina yenyina yete de o kan ye no mayensa mo no another one na yentimi ente de o kan ne yi se de be ya ye betima kire mu yi na yate de o kan ase ye ba behwe Bible no enyoma ba ko mienu bi a Yesu ye ni quotations bi a sabi impreviasa wodi nyansa ne adwen to a hu se enkoyie na ade ba ko amahye no so ne se wodi Bible no to ho na o kinkan Bible no with the brain with common sense nyansa nimunti on se edin kan no o se wode common sense eto ho a nyansa anye de ba de ennim na gasa hanamo no measure anase ade na wode kwa measure Bible no wode common sense me pa achewo yemusa se Nyankopon asem no ye de common sense ene jeje ana de ba de ene jeje me pa achewo Nyankopon asem no according to John chapter 6 verse 63 no was say asem no eye honhom me pa achewo if something is spiritual ye the physical anaka na enem ejeje anase ye the spirit na ene jeje me pa achewo ye behwe ade Nyankopon eye honhom bofo eye honhom so person ma bofo a honhom bofo aduane dia me pa achewo obetima ma no bofo physical aduane wa abra o ma physical na answer eye dabi edine ga say so obi ye honhom a ohia honhom aduane e no obi ye honam a ohia honam aduane Bible no yemusa say eye honam Bible ana 2 Peter 1 verse 20 say Nyankopon adi yasem no amfa nipa peso amapen nemom Nyankopon nipa kronkron sede hon konkode wo monante no e na mo kasae na che say 2 Corinthians 3 verse 6 ne kan say atwere nyina fu Nyankopon ho mimu no e no kore ti sa ade no fu Nyankopon ho mimu dia e de be na e de be measure ye de nipa adwene ana Nyankopon adwene me pato common sense nipa adwene ana Nyankopon asam say Nyankopon so adwene Isaiah 55 verse number 8 ese enya mema adwene ene mo adwene ena nya mo akwan ne mo akwan me nipa mpo metumi akasa ama Yehuda onte ase agisi ogbisa me nsem ne mu adentira enya mo adwene ene na adwene
ana nya makwan ene makwan nti se news fompo eye story a omotimi fa nipa ntama yen fra no na yen nkyiremu adentira ebi asa de wo dwe no nya sa nipa no dwene ye ti Nyankopon akasa na wo penkyiremu a ye gye nkyiremu o hwan ho Nyankopon na mu ho ti yen 1 Corinthians chapter number 2 verse number 14 to 15 said Nyankopon asem no ye the common sense ene to ho ananse ye the Holy Spirit anan konkro no ene ye de to ho na ye mfa ensua ade ne hu se onua Yahuda ni problem no ye because or the physical thing and eto homa de ho 1 Corinthians 2 verse 14 na onipa ho okra mu no enyi Nyankopon homa de na eye no enkwase asem onipa ho ne carnal mind ne normal ne common sense mu no okaso ontime nya ho fama de na eye nde ba de enkwase asem 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 verse 13 1 Corinthians 2 verse 13 na so de eka no enye nsem a wode nipa nyansa kyerɛkyerɛ na mum de honhom no kyerɛkyerɛ no ɛna ɛde honhom de ɛto honhom de ho wote 1 Corinthians 2 verse 14 sɛ de honhom no kyerɛkyerɛ no ye de honhom de ɛto honhom de ho ɛna common sense for se da bi ma yɛmfa honam de ɛnto honhom de ho ɛba sa enye yie mepato ti hanum yie yɛmfa ne sɛ o common sense na ya mode ba Bible ne mu no mode common sense na ɛde to konfanoche enyuma oyeye ho konfanoche enyuma oyeye ho o konfanoche yiso honhom but eye evil spirit and ode ye adwuma se konfanoche honhom ode ye adwuma no so ka sa the common sense to ho a me pa chaw obeka sa enyuma make sense adentira ade ni make sense to you because nwanwa ade bia nwanwa bia eboro wonte ase so na ke se nwanwa nti se ade eboro wonte ase so a me pa chaw na kire se saa de kodie na bro wonti aseso ntino em make sense to you wonti na kire se ade ne ye ntro ana ansa eye dabi na mogi sa ko pe enkyerase se rupe enam so na Yehuda entumi nya rupla enkire se ha wa rupe fa so to you no em make sense si ekyerekye mu kire wo wi a afei wo bete ase ti na obitimi ko sua ensa no nyuma ade ntira opese osua ekwan e fa so eye saa de no na wote ase ti quotation na wo Bible ni mu no se wonti ase a agise wo besua na utumiti ase ewo Nyankopon asemu na wusua Nyankopon kronkron no a wono de adom obie no wono kyerɛkyerɛ na wusua asem no a de wo kyerɛkyerɛ wo na honhom no so no kyerɛkyerɛ mu a afa bati ase na asem no aye simple e de ma menu mienu nyina enti yenti de wo koso edeka Kristo ni beka kyerɛ wo say you speak with a carnal mind na we hear spiritual background to understand the book any spiritual background bia book no Bible book na ye find the Bible no paper any pen ink na ye de atwere sabi spiritual book into back in kind of what you see we have physical knowledge physical understanding to read the physical writing say na obey the obeti ase e ba cha o say Bible no the pen and the twere ye spiritual book into na o expect say ka Nyankopon edi ebe ma ya twere ade de ama ye nipa enkonfa paper no nko omanya invisible book na o common sense na wo de kasa na me side buza question na se Nyankopon twere book na book no ya spiritual book na onfo ani hu na me pa cha true common sense no nipa any hu fam no me pa cha mbe dai o matumi akenkan me pa cha kasa message is comes in two forms oral and written form there be a message say o call bank na security ka cha say krache bank na pon anan na ye mbia formation or the amount no oral waka eno wate eno asa obesa wachi ne wako sense wo koto say ya twego no say the bank is closer obi ankasa ba ya twere say bank ne yatum ntu hwa no adan wachi adentira information e pese de ma no it comes in two forms either say beye oral or written Nyankopon pese wode na sem ebre nipa ne metu ada so obeka che wa straight or obama ya twere e de ama wo say de beye a ubetumi ate ase adentira because wo no wo ye nipa Nyankopon no honhom eti Nyankopon asem na wode aba no me pa chaw ye ka say message no they say the message letter blow na letter na de abrawo no ye wadanfo na letter na abrawa o kan ya no wasere na de ato baabi ba ye ka say abrawo letter na letter na de abrawo no Supreme Court na si ohia wa me pa chaw na ehu ide ba de abo adenti na common paper keke aye de pen na atwere wo se ede ehu bo wa bra common paper sheet of paper na ink na de atwere de ehu ba bo ne se
baby letter ni free buy ene de od letter ni bra wo no ana mahu ba wo nanka pepa de odi tu jama e bese eye pen keke ne de atwere ana se computer ne de type ubetimi kwa mamu ato atwere ba baby letter ni free dia o ma ye de letter ni bra wo no ono na baby free ni ti na o kan letter ni ase ye nya high court na wo ye ma de ba de aso na bone be na ma ye baby free ni ti ya bible no ya twere de ama ye ba ba bia free no de ode message ni ba ma ya twere ye no nyankopon asem ti na wote a wasa ode hu edi akire na fa ne say nyankopon asem nya because of paper nti there be paper and ebetumi ase but message no de ode message ni bre wo no nsam na waso no esesei na wasa obisa ho na wodwe ne ho sa nti ho na wode ehye ne dwumadie na se ti ba bia de na ni anu akodo no afei ye nto aso ben mus onua Yahuda ese ombotaye enie na ono no botaye na wo kasa no me pa chawo ono asa contradict ne ho e wo kasa mu he Yahuda enipa o kasa obetima ye mistake e wo kasa ne mu enye ni mistake enam de ye fire for fire da se bia o kasa no na no afom na akọbọ ebia mfa se bia oboga na mampanyini bi di no akọbọ ebia o mampanyini o Ghana eneye Ekufuado na bia akọbọ Mahama eno ye anofom nya no na meka na mom nsama wo kana to the best of knowledge no o de tia Bible no mi ko tu na anofom de ono aka nti ye ba be analyze na ya hade me pa to ye nti ye ba be hwe Bible enema ba ku mienu bia Yesu ye ni quotations bia sabi impreviasa wodi nyansa ne adwento a unse enkoyie but it is the time 1916 to 2019 time na so me pa chawo aha na mo no na onua Yehuda kire ebra tu ono ni knowledge mo no abrofo no de Bible ebre ebibifo aha ebibifo but bedi kan aye fa ya kire mu se Bible no di nkan no enfri Europe enye Europe for dia Bible no ba bi efri no efri Israel ya ntwa ne English mu ya twa ne Hebrew ani Greek mu and a translation ti abrafo di omde baaye no eye omo type of translation no omde baaye but enfri wo mo ho me pa chaw se obi twa paper new paper na new paper na waje no me se meji paper no na me ye copies be 20 e de brewa sa copies na me ma ye na me ye original copy na translated ti abrafo de no me pa chaw mali ka kire mu so se translators no na ebi wo agenda nti omo translate Bible no to support their agenda enu nti anya Bible translation bia na wasa wo rely on mali ka kire mu da ena yema Yehuda ene ne ben Moshe ene common sense for benefit of the doubt but nti asem no kan ene say one Bible no even we clear Bible kura no translate ye ene William Tanda mo de o de why clear 13th century AD nti ene kura more than 700 years ago kura o ena wo ye ne translation no me pa chaw now be ka say abrafo de Bible buy no wo de age frame a wo de mai ebra Bible buy to the best of knowledge wo de yenti but it is the time 1916 to 2019 time na so me pa chaw say 1916 to 2019 time na so wo de fa na say o kan say 20 mpo to 2019 na kese me hwemu din a na kese say 1920 mpo edi besi the year 2000 mpo an kai say 70 80 years aha kai 80 years na me fan say the 2019 kwa kan say say best 100 years ni ye mfa ne sa best 100 years emuni age frame ono wo kan ho asem say omode Bible ne baaye no aha na kese 100 years emuni ena ono wo kasa sa asem ko na ogusu church mu na no wo de hwedo be sa aka we will demolish Christianity little by little make catch we will demolish Christianity little by little make catch wo ko bi say ai ebinu ko la start o man dimi adwe little by little make catch wo ko di time na so yenti butaya omode ye common sense family omusi we will demolish Christianity little by little na ga say etrimpone say ye be say Christianity e pa cha o little by little madi ka kire mu say senka ubetimi asai nyankopon asem a
enka Emperor Nero mo General Titus mo Pharisee for na Act chapter 4 Act chapter 5 ede hye ni ekum eta Nyankopɔn krofo no Satan na otenka Yesu no masem no nka mutimi stop no anya ye ene ya age hine no a bonsam kura hu se wo try se obe ode wuo ene hwe be ya enye ye ntigi se ono de no be fra asol no eti asol ne bi ene na abeka se oba destroy Christianity nyamesom Yesu ani masem there be akwasa ode akura ketua baako akoto brodo tanga na ho ahia na abawe bra adwuma no so ne wo we would demolish Christianity little by little. Me catch now. What for be say I ebinom ko start o man timi anwe. Woni number of years abrofo ndi nyaye 400 years. Me pa chawo. O sitama abrofo ndi nyaye no eye 400 years. Yen san ko yachi. Ni ehwe ono ane time frame no say ebra wo say abrofo no ebaaye ansa na eji nhini eyetietia we de ono na ekasa man kasa anhye na no we so nya anofo mo eye kasa wa quote figures but obi twan tonto ne wura fi ne ho se wadi ka oka 1916 ana mse oka 19 eva se bi kwampa oka 1900 mpa 1900 mpa nke ne yam no oka sei enka eye 119 years anameboa 119 years mo anu mpo no nyasa nete wodi etie de woka afi de o se eteki 400 years nti wodi ye nyire be hu nkontompa o twa na ha. But it is the time 1916 to 2019 time now so we would demolish Christianity little by little. Me catch now. What for 1916 to 2019 and o motimi the Bible na ba be da yen and I was say o kan obi say omuntimi enye sisa Yesu asem no eye common sense family into ba be kire omu kwan mfa so mu so be ye no wo de kan ko say ebinom ko start o man timi anwe. Woni number of years abrofo ndi nyaye 400 years. Intimi maba 3 months 1 year na 7 manya nipa 2 amaya ade. Is abrofo no de 400 years ene nyaye. The biggest question is for 2016 edibesi 2019 no e pa chaw obi afa ne mathematics na won tro 1916 na on tro 2019 na on tin free mu hwese obenya 400 years ana 1916 to 2019 dem pa chaw 400 years ebia wo ka 19 say ebia na wo ka 1619 mama ebia 1619 na wo ka aha say 1619 na wo ka dia ene ho no ka say de wu da wan na afom ntu dem fa ne say me ma benefit of the doubt keke 1916 to 2019 there untim ka say 400 years ti de me fa ne say aye 1619 na wo ka for the be ya agudie ne be de me ma benefit empo ne nyina chi mpo no pa chaw Bible no Old Testament me pa chaw Bible no aye kire ebro 2000 years Septuagint translation Quran 2nd century BC anumpo ye calculate Septuagint mpa me pa chaw 2nd century BC plus 2000 me pa chaw ebro 2200 years o ka kire me say ade na ye 400 years na guess you don't know what you are talking about so o ka say about the time abrofo ndi ba ya abrofo no ye omo propaganda we are talking about Yes, Matthew chapter 24 Luke 24 verse number 47 say wo so mase am kan nsem pa no pa chaw abres nyafo no kan Yesu nsem pa no pa chaw wo calculate di besi na ya almost 2000 years pa chaw until age frame na wode ma no be ma se me je o 1619 ne kura to mu pa still what's that feeling eye bomb e na wato why but what the enim komo 400 years say we dey wuni ma bakosem enti wa wuni ma bakosem na say 1916 na Bible bae enen omudi beda daaye enen nei ewo yewo ayi mu a 2019 mu na so wuni ma bakosem dia then common sense family for over to you yento aso na ensem na okeke ka no yensan so ento aso biom me pa chaw o se emre bi atwa mu na me kasa se me ya bofra e na Yesu yi ni ho di kire me pa chaw we na common sense for on say obeka Luke 7:33 Yesu kan se e de ho no de enema yi beto
Uma koye se enkora omo no mfafo edi agoro. O anu wose Farisifo no. Yohane ebai wanidi wanom moso ohun bone. Yesu bai odidi omo se Yesu odidifo. Na gese de obeye bia ombeka. Mo na mutuo challenge se Yesu no ana God na Bible na Yesu no Bible mu no. So inu kire nkrofo a ade nti na wonyi ne ho nkire enefo so. Ana me testimony, me personal testimony say me to me nwene ma obi ba me am di me ho adanse say me ya abofra ketua kura from best 11 adi ba best 14 years am sha say me hye ne ma nso no me pa to me nem hwe kura no ya show me say amuka say one exist no we ni ho adi kire me several times adi besi ne am no ka say ensem bi a o ka kire me bia nso no ebem pepepepepepepe hu say en no kore adi abesi ne nti say me di ne ho adanse a nya de ya cho ne book mu nko ho me ya mia me personal testimony adi ma me ya me ho e na ona me ka afei de Yahuda say me say me ya me 40 years no e na Yesu ni ho di che wo de ha wo no aka na yi ni ho nkomo say say embra wo 11 years ni 14 years no e na Nyankopon yi say baka Nyankopon asem e na Nyankopon yi ni ho di che wo entro ni na da asa say Nyankopon yi ni ho di a che wa asolo ma Nyankopon so yi ni ho di che ana mu fi say ye nkwala o se Nyankopon yi ni ho di kire me dia e na members no so ade se Nyankopon yi ni ho di emfa nkire wo me pa achaw o Yahuda o pa no common sense for mbla na mabusa en sore ma no nzo se Nyankopon so yi ni ho di emfa nkire wo ma na enya me nkwa am de na me kan bra na betie ti se wo na na wonim nya abra na wo ya asore no we kire pefe se na common sense family di Yesu di na no mo so mo ya asore no na o ma hu Yesu ani monya ne power da eno nti na ebesi na o mo da so da woto no ba se wa waji Yesu tumi adi pa no wa experience ne power no o nka de won ka no obi a wo tie mi a oje Bible no Yesu di biara wa encounter the power of Yeshua Messiah and the power of Yesu pen no make us say ono so ba yi adanse se me ka say me bie line atum say obi a ono di Yesu di no woni adanse bo ne personal experience mu ne personal encounter with Christ ye better nsem be be ntinya me nko a na mum no ye nkofo pia wo mo so ahunu no magye die on say ye kan John chapter 6 verse number 68 abra Yesu asuafo no bisa omati a Yesu bisa Peter na Yohane mu say mo nso wo be ko bia na no Peter e kan say awurade wan chen na ye nko na wo na wo dan kwansem na yahunu na yagye di se woni Nyankopon kronkuni na kire se enye se Yesu ka se ofiso ba na ma Peter gidie na Peter na kasa no wa experience the power of Yeshua HaMashiach eno wagye di sa na me nso so enye de ya kire Bible mu no nko a na mama gye di na o me aso ma experience the power of Yeshua Messiah na me da so experience the power eto de edene na me busi na samwa o ma me mu aye eto de edene na samitu na mo bia me pa chaw me busa wo kire de menyo de wo kanso wo kire se sei na besie ebem papa nso ti mehu na magye di se otumfo yawe de doba Yeshua Messiah no oye no kwafo na mu sa wonyi ni ya eno de akweza frasi ni o si wonyi Yesu nie se Yesu sayare mpa o si Yesu de humbo na edebe esi ade sa na common sense family for so no wo mo etie enti wo mo omji Yesu de omo no enim Yesu tumi ti wo a wonyi ne de me pa chaw opa mayen fa nko Israel na Yesu na nkasa mfrisro se Nyankopon na kasa mfrisro se we ni me doba osomani muntie no na and voice ne bampa me pa chaw voice ne bampa efrisro bampa common sense family for once abonyi ni no mo beka se abropo na equal space na akosete amplify bi wosoro na akasa enti once awonyi ade ni no matter how say Osman Paul Acts chapter 9 senka enye asem ne to no pa enye de say Paul ebetie Peter preaching no asaka bi ko na akoma de ba de aprim enti obi a wo we a na ngo ba so a so person oje no a obe change no na mumu no mpa ya me bone say sinapo baje common sense family fu a emo mfa yale ana say we mo mfa oyini ho adi nkire ombo abra asochi bia ni mu no manyini ni no meti Nyankopon achi eyitietia yensra no me bia emfa ma wo mo so how ko Yehuda ne common sense family for so me pa cho medi yawo bebrebe efri say Bible no kura kan say mpo obekan megusem 24 verse 17 a wo se de wotawo mpo no se nyan o te say wakọ amane mu a e ma na nya wo de
common sense for omon tie personally name no Bible and omotai and omotai Bible nintino and yenso ye ba be yi wo mu ano say de omo ka no aye kontumpo nti e wo se kai omo e wo empire bom wo de yen fa no nto na yen sa so ento aso wo de yenti asem bi o se Africans abrofon the Bible no e be daada ye wo de yenti asem na me kan ye no obi ene kan na me kan sa asem no o se o Yahuda Sauba life now and Bible na asema you don't have nothing to say me person what you say even if I have something to say I have to say something about the Bible because we became slaves through the Bible nkwa no ombe nkwa no Bible no gina mu pintin Bible no mo kire ye ko tu kire ye se obi bo sotra dan ba akoma no men se sa japade wo soro na sabi bi so hia ni me pa cha o abrofo no government na o masese no pa cha o wo de yemfa ne se ben ayi Yahuda ne ba mo so mo nte de o mo kana simpo a yemfa common sense na o mo gitu mu no yemfa nyi wo mo ano se abrofo no government na o masese no yemusa se Ghana constitution yuso ya the Bible na ewuru Ghana anase the Ghana constitution okwa America omo the Bible anase wo mo the constitution broni fa book Bible bia medi wuso oba no obeto wa mamre ene wa mane me pa chaw ono eba bedi wuso no o the democracy ne power omo ba true war asase omo ba so ma bedi dwa ena eche omo the conspiracy omo the sika etoto ye mpanyimfo ni bi ena omo lache policy of indirect rule tina omo to wo hemfo na omo de ensem no fa ohemfo no so rule actually no omo be gi 2 minutes best form of government omo form democracy me part of Bible enye democracy book Bible theocracy book me part Bible ni mo nsem no ene abrofo ne policy no enko broni policy kabima menka bi Bible policy nyangopon kasa bra ho ase na tie eti ukata me say broni the Bible na be da wa the question is say okwa abrochire ho a enti yeni abrofo a omo so kwa asore wo mo so mo ye blacks ana omo so ye slaves ana me pacho don't talk as if say Africans nkwa nekuta Bible but who say Bible uko the whole world Bible Europe Bible ha abrofo yenim hwe krampo me pacho whether say true Christianity and say false no omo mo use Bible de ya asore abrofo ni preach ya ye TV ye hunu ye hu say abrofo dom bebrebe crusade na se ya wo mu etie bie the biggest question is say abrofo no so etie Bible no so omo ye slaves ana there be me pacho esono abrofo ni government ya wo mu de enslave nipa ana soro bon sam kwan a wode afa say atron church me da nipa nko sayem omo nyina work for the same agenda there but enti bon sam no de politics ebeto nko ano no de atrosom no so aka ho de be daada enti esono ebi aduma ebi ayo enti pacho Bible yemfa Bible nya obi akoa even Bible ni mpo kasa kire wo say unu ekom de no bua no Bible kasa kire wo say tia oba Bible ultimate tia oba Bible kasa kire wo say homosexual anye Bible say homosexual ye Bible kasa kire wo say eti e de Bible le kana hefa na abrofo no gitumu da bi e ba ne se na abrofo no mpo be say omu yi Bible kra free school mu abra eye omu ade omu hu say Bible no e say no omu form omu government na wie e do be say ade a obedi so akonkwa gem no they must stop you tina na uko Europe a omu hia say the ban ato Bible preachers so say menyina bontene enkasa no ade ntira omu hu say Bible no tia omu government enti you dan ne ban mu say de omu ka no omu nim de omu ekeka e ho no mo me pa cha afei ye ba quotation bi a omu kan eti a Yesu ye ni kan o say Yesu nim say Judas eye bone a ali tro chusu no me pa to de mo ha omu kan no na chi ye nchirim John 6:70 sorry John chapter 6 verse 70 to 71 John 6:70 kai John chapter 6 sorry John chapter 6 verse 70 to 71 kai Yesu na ekasa no Yesu ebua fiasuafo no say na enyame na mayi du mienu yi o bisa say asuafo enyame Jesus ena me ye towards salvation enyame na mayi du mienu yi na mo ba ko obonsam Jesus say according to salvation no ye no
ahyiafo no baako bi wo mu a oyɛ den enti ahyiafo no Jesus say baako bi wo mu a oyɛ den me yɛra ma gu Jesus for sesi a wɔte baako bi wo mu a oyɛ bonsam wɔne Judas Iscariot no saa bonsam no wo mu no ɔno ni Judas Iscariot no Simon ba ɔno ɔbɛyi na ama ɛyɛ ɔno yɛfɛ ne sɛ Judas ɛna ɔba bɛyi Jesus ama nanso ɔyɛ dumɛ mu baako nanso Judas ɔyɛ 12 disciples mu na mu baako. This is where the question lie. Me pacho yenhwe waka quotation na wi nti yenhwe ne question no ye wi a ne ama ne answer on say we common sense family ni a hu say me ye very fair pa and honest me ye nti say the asem na omu ye debate nti me ma ne kana asem wi na mabam me nko to asem a won kan yemfa mu ne foda e ba say very bad ma anya very fair yesu kura mpesa nti wa quotation na wi no ye nti na allegation ni wi owi a na ye nso ya bam sa papa lete to we see yesef ni a enye ntokwa nya atumdie tie bi na de America no wahunu se unipa no itantro a adwe na fa to Bible no won fa sa adwe na ato Yehuda kasa no so ho tietia ebamto Yesu according to Christianity, according to the Bible, according to the power na Yesu wo se na mu Yesu so ye Nyankopon ba to bi nyina ye de ase ne nsa e so ne asase to bi nyina ase no Yesu nsa me pato time a Yesu o Yesuafo no a ohun bonsam ohun Judas as bonsam no adenti no yi no adenti no saleti no adenti na wu Jesus woni say Judas or ye bonsam na wo ye den who choose no me pacho o question ne say Judas nye adenti na Yesu echusu no ade ba kwa fashe otremu no say Matthew 22 verse 14 no was say many are called but few are chosen. Such chosen people no any chosen people chosen or kind no many are called by but few are chosen no eye wo mu mabra botene for nkwaje but such chosen of 12 people no enkyere say na Yesu asuafo 12 na di na chi da bi na nkrofo pii di na chi but den to choose 12 no ye for ne personal jumadi a Nyankopon aso mameye no na ode 12 no eba beka na ho ye nyina nyintum say me pa chaw common sense mu kura no mu betimi na common sense family ni bia do oya common sense ni but e bia na wasi wi wa bra common sense for bia mo ncheche sa mu betimi na common sense ni bi nso a woye kronfo wa bra nso so a common sense for mo ncheche kronfo ntino me pa chaw se yamfa ne se bia Yesu choose Judas Iscariot wa choose no e de afra asuafo no enkom se bi won nachi ya e wo se efofole Yesu choose as Judas no enkyere se wa choose Judas say Judas emra maye bone na emom no enipa na wayi wo mu no bonsam pa adwuma aye edisa bonsam pa adwuma aye wo mu a Yesu ayi wo mu na e wo se wonya omu baako de ne ye ana wa ekwan beda wo ho no me pa totie ne ye wa ekwan beda wo ho no wo ana bonsam be yusu eda aye adwuma bonsam pe eti bonsam ekowura Judas mu se onya adwuma fama ono bonsam eno nkyere se Yesu na soma bonsam se onkoshe Judas mu da bi adenti na bonsam antimi anya Peter because Peter na ni da ho adenti me pa chaw ye ka se sesi ye asore wa sakra wa agbe na bra obitu ba so oba baji asubo but ebia ni munu na onsa kire ye but no waba eti waba sa no bonsam betima yusu no ede na ya ade ti Yesu asuafo atoa ni munu a wa chutu wo mu no bonsam ede Judas ya ade but eno nkyere se na wo wa akire ho no mo na Yesu fa ne se hey wo bra na bonsam do ba ba ye aduma da bi Yesu fra Peter ofra Matthew ofra Yakubu ani wo fra Judas but ofra Judas no ye ka so obi ye bonsam e kyere se bonsam aba be wura no eti bonsam ebe wura Judas abra Yesu fra no na chi ti bonsam be wura Judas no Yesu nim se Judas bonsam be wura no adentra bonsam be wura no kyere se wo ye bonsam eno nkyere se owo akire ho no mo na Yesu suma no se bonsam so ngokọ fra Judas emra da bi Judas eba Yesu nchen wie ena bonsam ebe wura no te se de nei obetiba te se memfa ne se David a Nyankopon asi ne hene na bonsam be da na mana kofa obeyire enkyere se oyin na pon ni po ba bonsam na atimi da no amana koye bone ti Yesu efresh nyafo no ba Judas ena ma kwa ma bonsam tumi da no ti asa the time no a Yesu ene eye
asuafo no kasa no na emu 60 eko amanaka 12 omomudi na chi no ana Yesu ka kire asuafo no se 12 na aka no mpo ba ko ye de ba de aya bonsam na che se Judas no a oye bonsam na Judas ne ma ne ho kwan ma bonsam te ne ba ya adwuma tie ni yo enkwam che ne se asuafo no ba ko ebe Yesu am but Old Testament mu no Nyankopon amo Judas din Old Testament e kire se Peter kula antie Yesu futuo na omakwan ba ne ho a bonsam betwe su Peter bonsam betwe yusu obiara eti bonsam yusu Judas abra no woni Yesu nam no woni Yesu nam na bonsam ko wuru ano se onkonko ye adwuma bi ema ono bonsam tie ni enti Yesu tusu ni wieye ana bonsam eko wuru ano se wa Yesu mu a Yesu ayi mu se munye na adwuma no odeba opep onso pe ba ko edna ye adwuma tia Yesu tie ni yo nti nyese be Yesu nim se wa ya bonsam no wayu no da bi Yesu ayi na wie ana bonsam so pe kwan Yesu ho kwan ana bonsam hwe asuafo 12 ni mu no wanya obia ana okonya Judas to be kan John 13 na o se abra na omuti wono mudi eba bedie ni na Satan enya edi akwese Judas Iscariot akoma mu se onkoyi Yesu ma nti ya etese yes Judas dia Yesu achi no ana bonsam ko wuru ano se onkoyi adwuma bi mfantia Yesu enti sa na tie obi biara wudi Yesu achi bia wa hwe akwan ya enam no kasempo bonsam betima wiawo mi ami priti ma ha makwan ye bonsam betima wiame common sense for no mu di Yesu achi o ma he makwan ye tamfo wiawo amenom kasetia Yesu sa na tie eti pacho enye se Yesu nim se Judas bonsam no kofre ne ba da bi ofro mu wieye no ana bonsam ko wiye Judas de ne ya bonsam na dwuma empo anso ho a ye kan Matthew 16 verse number 22 a Matthew 16 verse 22 after say bonsam ko wiye Judas wieye no still no say Peter ho kwan yes no say Peter ho kwan enti abra Yesu kasa ye wo ha Matthew 16 verse number 22 Matthew 16 verse number 22 was what the verse 21 was a free one na Yesu Kristo efiti ase kire lesuafo no se so okọ Jerusalem na okohunu amane pi e wo mpanyimfo ne asafo mpanyimfo ne atrefo no nsem na oku no na da to miensa no wanyane ana Petro ede no kọ enchen ofiti ase achi nanim se empare na yei ema wo so da ana oda ne ho ese Petro se free so Satan na o yesintudia ema me ote eti Peter krampa wono so Peter krampa wono so Yesu ka chen se etwase ye kokowu mpo no me kokowu ewo Jerusalem no se de Nyankopon asem eka no bonsam kowura Peter at that time ana Yesu tie Peter se free so Satan we yesintudia edema me adentira asam na Peter eka na ye bonsa na abewura no no de kasa enti hono no Peter esakra na adwene senka Peter bufu no kan sa na Yesu me no nante biema ka bonsa ma wia no eti Yesu fra asiafo no wieye no always 1 Peter 5 verse 8 say ma wani na ho na motan fa bonsam nam segata abubom apedi obenya na de bai amene ti Yesu fra Judas wieye no ana bonsam wuru nya akwan wuru ano adentira na Judas na monto na entene me pa cha Peter bonsam try senko benya no anye ye tie ha ye pa anye ye anam se na Peter de fare no kore me pa cha ka chen kwan so munya de na Peter de fare ni nyamisro ana yesuma urade etu kan Luke 22 verse 31 Yesu kan se nanka Satan person ko nya Peter nanka wo pon se bro nanso wasre e de ama no e kire se Peter de akoma mu kan ana yesum Nyankopon eni sempo se okoye mistake mpa ofatase ye correct ne ye no ba Judas de odi Yesu achi no abonsam nyano no odi akoma prim o kan John chapter 12 oba bi kwade oyo sra Yesu na ase Judas se ankian konkoton na ankian fankoma ahiafo Bible ne kire se enye se Judas adwena ahiafo ho nti no kan sa na mmom no abra na Judas ekwasi kana na ahiafo no enya no na Judas eye kromfo a na owiawia bi ampato obi ye kromfo a hwan na wo kromfo John 8:44 say obonefo ne otrofo ba no eye bonsamba
ena ye di odi bone ena bonsam beja ene bonsam 1 John 3 verse 7 to 8 9 say do ye bone free bonsam ti say Judas ye kronfo abodi Yesu achi a me pato hwan ne ma ne bo kro no ti pato nye Yesu ne ka say Judas ko bo kro no but Judas ena ahwana kwan ye abra odi Yesu achi ena bonsam nya kwan ewura no me pato we ye nkyeremu a me de ama saa ne nsem no ti Yesu antwisu Judas say onkonko ye bone da bi na mum on na obedi Yesu achi no o ma no ho kwan ma bonsam nya ande ne ye adwuma bi a e wasa bonsam no pese ba mu Nyankopɔn asam ka say wo ma no mu ne Yesu na no ba ko be Yesu ma but enkom se no a mu ne din but bonsam na enya kwan e wo Judas ho sade nei wudi Yesu achi sade na wan hwe akwan yi na kwan dan ho a bonsam betima nya wo ne e do aye bonsam adwuma as simple as ABCD okay afei ya kire ma wie ya famla common sense mu na ya famla common sense family so ente omo logic na say asam na omo kan mponti ase enim say the entire Yesu free Judas no me dey kan kire mu say one friend so me di bone ne mo friend say the offer obi asayin sachira but o ma ho kwan de a ene bonsam be wiawo e do wa ye na djuma me pa che wo Ghana Blaster coach ya Kwesi Appiah me pa che say ye kobo World Cup and Africa Cup of Nations na se Kwesi Appiah enfa players bi nko Africa Cup and World Cup Kwesi Appiah hwe players okwa country we mu no ho Ghana ni we good no afre no me pa chaw onim se we good no wayi no onim se asemasi wa hwe ni football pa mu se onim ball no afre no ba wo fra o mu nyina wie a no asa ka se wo pemu 23 the biggest question is say na o pe 23 there adet no so ofani pa be 60 and now 50 answer no you 23 common sense no fa bisa Kwesi Appiah say adet na woni on company pa 23 pe no for munya Blaster no pe nipa more than 23 wie no don ba wie a wa beyi mu 23 we kire say ye wo good better and ye wo best and until na Jesus say Matthew chapter 22 verse 14 many are called but few are chosen ti Jesus betimi afraw but all be justified with inclusion so to be performing good abra Yesu afraw na obetusu akonkwajium eni so obisi wodi Yesu achi di na abla bontena e chese wo so wodi Yesu achi de but Yesu akase afa na oba justify in inclusion eni say Yesu reject watemu da e chese why say player Kwesi Appiah are rejected because though now we good wo bia wo de but odo ba training camp no want me am proof say we good e wonanim anu nti no oba reject wo sanete to say Yesu efre Judas ofre Peter of France for Opia or Quansu or Baba justify an inclusion. But Judas justification of an inclusion, no, I'm one into 20 man pay for me. Me pacho say Judas am pay for me right good. Me pacho blame yes one Debbie. Say Kwesi Appiah I justify players inclusion. No akasa asemasi o mode bon so anti man fawa. Me pacho blame Kwesi Appiah na Debbie. Why ni blame no? Ye blame player na one pay for me good no. Ti say Judas akodi bone a me pato hwan na wase blemu no ye blemu Judas na o ma na o kwa ma bonsam wi ano because nye Judas nko na Yesu frɛ no Yesu frɛ Peter ka ho bi na nka bonsam so ebe Peter ho kwan but anya ye according to Luke 22 verse 31 according to Matthew 16 verse 22 anya ye Peter ye fa no Satan pen na so Peter esaka na je because na Peter mean salvation o che say ohin David okofa obire no o che say abra Nyankopon ka nanim ye no o che say David esakofa obire biem David adentia David mu say de o ye the first no eye sin 20 e wo so sakra free ho 1 John 1 verse 8 say ye kase ye nya bone a na ye dada ye ho na se ye kan ye bone kire a oyo no kwafo so de be che na wate ye ho afri de anti nyina ho ti so kan bone a e wo so jai sa bone ne ye Proverbs chapter 28 verse 13 was it your kasa na mura ton so no onye prom na mum de o kana wo jai no obehu ne mobo Peter ye bone o jai Yesu ehu ne mobo o sa agi ni shemu bio me pa cho Judas Peter e kan say onim Yesu ba bia o ye bone but oru ne ho no Yesu sa agi no ba Judas de na o wi ade na bra bontene e ka say Judas ye ne ye bua pa yo bone enu ntina me pa cho ekowie ne sa no nti ono ane modembo ene ko wie no ohaw eye tietia
pacho emotion light no why ene ko wie ne bone ntimi pacho sakwasi apia reject player bia untimi ka say na onim say unya nipa 23 pa ade nti na afa nipa 60 then untimi kwahye ne saa ti Yesu nim je nti a ofre bebrebe no ayiketu abia afrim ti say Judas performance no wa faili e wo Yesu limit na ti ne kwatire exams no nipa 50 ene wo class one mo me pacho ye ma ebia ye pe nipa 20 pe omom kwatire wasi no Prempeh College or penipa ebia 2000 and afa wana 500 na afa wo ana nipa 200 na afa wo a agi wa ubetuma twa de wo pe ti Nyankopon so de wo pe akonkwajem ti se wo anya no ne nsange de be enkan sadete nti yemblemu de wa feli ne se yemfa so bone moti school ne se ade no one first student we ba yemblemu student ne se wa on one pass ti ne anya de be yamfa wo e pa chawo sadete it is a young fan is a radio station because open nipa 3 aka news na nipa be se 100 kwaso mkopa adwuma no a no agi obi CV a me pa chawo aka interview na ye ba be won ye pede o ye papa amount ni pare do no sanete ti se ya mfawo a na o modern bon so ani ti Judas ne modern bo na o ma na kwa ma bon sam ne ye adwuma enu nti ena ekowie ne saa tuti fa Judas bo enkonkobo Yesu amfra Judas so omra medi bone o se bra bedi machi tinanka Judas won kwan se o ti Yesu enu asem nanka o sakra na adwene nanka ne mapa etimi mu die ede ma no eyetietia ti Judas aba abo na eye bone no e pa cha o de kobo Yesu a enye yi na akoye se player went man perform good e wo training ground na o blame coach there be blame player no eyetietia nti o jande ebekoso a ahyehye mo saa yentoa so ye he Ephesians chapter 4 verse 4 de omukan ye wo ho Ephesians 4:4 what is it? Ephesians 4:4 kan ye what is nipa dia bako ene ho bako na se de wa frɛ mo so to asempe mo so mo friend da so bako mo verse 8 what is it? verse number 5 verse 5 what is you bako dabi ewurade miensa you bako dabi ewurade ni 10 dabi you bako dabi ewurade efo ewurade ni wo Roman 4 dia Ephesians 4:5 dabi kan ye kwe what is you bako dabi ewurade 10 dabi you bako ewurade bako jidie sen bako jidie sen ene ye wo Roman 4 jidie ye twitwi rozo ye nsiro honi sabi ye fo se enye ene ye wo jidie bia ye se ansa na Nyankopon beje wono jise wo sha atade kokko aso le ansa or we don't say you say shut akoko kwa so le answer and get up like say yeah the Bible there is kokko your kind some of them say one ye but they nim komo inti sabi mo da ni bele kokko ko se bele yo fita ena ye wo kwa da ni fo se si red lions manya atade kokko we there a joke na o joke enya atem de a joke na o joke ntia we fa ne say a joke we yan fa ne personal yan ko yenim ade nti wu kan inflation Yesu ba o de natade be bo mbuja mu nti nti that means mo de natade abo mbuja mu Yesu wo so ma hayade wo so ma o ma haye critical thinking me pa chawo nka say aha no so ye sha atade ba ko e de adwuma ni pa chawo fa sha otrimu say institution bia wona atade wo and the fa sha otrimu sa se CSF ni ye police ni a me pa chawo ubet ma ye CSF atale ada ko di police se CSF ni ko doctor ana nurse ya na oyo oba me pa chawo wo ba sha nurse fo atade ana se wo de wa atade be ko me pa CSF ni e ko sha nurse atade a enche se wa enche nurse atade na wontimi emma duro na mo ja wo institution bia na atade se blaster fo e ko ball a asamo jan skills no e wonimu eni atade nimu but yase mu nyina mo nsha atade ba ko na mo de akọ park ne so e chese team bia ekuo bia wo na atade ebetimi aba se CSF fo kra no mu nyina betimi apam atade ba ko e da adwuma die bi me pa chaw Nyankopon som no wo ma atade bia na sofo ne wo mo ye ne sempa ka ne sum dwumadie no emfa nhyanye ne dwumadie Leviticus chapter 28 a ebi wo ho ete ye osum atade sa de police for ma police for atade immigration for atade ente yenso so atade ayese abla e baba ye osum dwumadi se me ko preaching a we na mese me ko asori a mese white me pon a we me woro me pon na me woro atade no a
Now be some Bible more as a man just mean to me can't. Said doctor ni I want a doctor at Adena and just say who be son say we are lina a dobe na was on my own to mention there be. Home not to me muntia tadi no at na quite to say blaster for skills no players anymore. But at Adena funny Jesse common at Adia Monse. Na mo fanya adwuma no. Ti Nyankopon ma na safo no o so mata ade a asofo ne nhyɛn fanya ne so adwuma. Nti me nso so me ye Nyankopon so adwuma die nti o sa me hyɛ so mata ade. Eno so nkyɛ sɛ man hyɛ atade no a me ntumi nya adwuma no. Tietia. Wo so wa hayade. Wo ya di pasi on me. Wo si ewurade baako, jidie baako, asubon so sɛ baako. Ende hwe Kristo som. Ende hwe Kristo som bisi basa. Uko ka wo se obi amfa ni jidie eso obi ani jidie amre kwa nya mo Bible no se jidie na se ye baako e pa cho Bible no o se jidie no ye baako jidie na wo se ye baako no o ka no kole jidie e pa cho nya me so Bible na ka se ye wanko atrofo abanyamesum Matthew 7:15 se ye wa atrofo ho enti na ka ne papa mu dia Ephesians 4:4 je se nka ye nyina gi Yesu di ne ko se ka jidie no ye baako na so atrofo abanyankopon adwuma mu nti gitum se gidie ne betimi entimi nya baako adentira ebi obi pemfaso obi kyerɛkyerɛ o kyerɛkyerɛ pemfaso oni pankyɛn ba memente saa obi de ne se obabɔ mpa ya ama obe charge wo ye nya saa ti saa nipa na ono obabɔ mpa ya charge ne gidie ne megire entimi nya baako because ne gidie no enyina kyerɛsɛm so but obi ase wo de Bible ne mu nsɛm nkwa na ya adwuma ka gidie ne ka wo sɛ ka ye baako but obi say Bible mu nsɛm no on fa nya adwuma ti gidie nso bɛkɔ aye bebrebe me pa chaw setitani kyerɛ class nipa bɛɛ sɛ 20 ade nipa bɛɛ sɛ 50 ade ɛwɔ class na sɛ teacher ni ba akɔpɛ na kyerɛ nipa 50 ni nyina ade ɛwɔ class wo na sɛ nipa 50 na etie teacher ni no sɛ teacher ni de exams gu so na sɛ obi twa 50%, obi twa 90%, obi twa 30% na kyerɛ sɛ de otwa 30 no different teacher and a channel diana. De otwa 50% no different teacher and channel diana. And de otwa 90% no so different teacher and channel diana. Answer ye debi. Omo nyina one teacher and a channel o made. Now why say obi twa 90%, no obi twa 50%, no obi twa 30%? Because of nipa na o tie teacher ni no. Obi wan ma na o tie no o di agoro nti wan tie ase. Obu anu wo mpe school ntiti no wantimi ante ensem na se eti obi a wodi enti a exams no wantimi ampaase ti se obi tie Yesu na wan perform good a ye de so boni body wo tie na wan perform no ye fa so boni mo Yesu na wo kyerɛkyerɛ ye no Yesu a kyerɛkyerɛ sɛ wo so Nyankopɔn a ɛmɔ dwaman mɔkro no so obi se wo kɔ aso no obo dwaman bɔkro no a ye de so boni bo nipa no ye mfa bo Yesu ha na wisdom no ɛwɔ enti sɛ gidie ne wo say baako na ko hu say obi ko aso na bla bontena na kya say wono akye akwan no enche say Nyankopon asem no na wo problem ti Nyankopon gidie ne eye baako ti wa wo de Nyankopon asem ya aduma bia no wo gidie ne Nyankopon asem gidie no eye baako sa na tie but ye wa atrofo ene wa apapafo ti otrofo no ne papa no enyina ntimi nye baako da ti sade esum ne han entimi enhia no ti se obi ti Yesu na ase na bra bontena je say Yesu na bra bontena nipa no na on perform good egetietia pa chaw yenko na ayi say punchlines no ye beble ba no omuso called punchlines no na so omu say punchlines with the lightweight a lightweight into no my hair baako okay the entire Yesu free gidas na ye no aha no monso umba wa be creative force impression umba be creative force impression but ye wi ani akirem na ye de asem aba na wi ye esum na hase eba ba bia on esum ne beble ba ye light na mo ayi nti ya na manim na hase yesum ye gusu aye totoye se bibia betuma ye na ene betuma gina so afina ye benya nkane aye kama ye bom pai kwa ye betuma ye setup kura mpo afi no ye bebo omukura video no mumam wa hwenya se bia obetie sam keke ye ne nkofu ayi mebusa nkofu bo mo se nya laptop bi ne Mr. bi ne cameras bia ye betuma ye sa ne man se de be ya ye betumi kura fa call se kura mumafra bam ama obete sound no clear
ne nyina na ye bom pae se nyawo be ya dom na ye wie ne maketekete bi betimi ayesa adwuma no enti no esum ne ba ya no mu nsuo fa ntwen wo pe common sense for kra edi ntrombo muso mo yen hye se de be ya mbetima ba no full vim ane amamo ntro no tima ko akire ti saa ne anse gusu yen hye se de be ya ebetimi so ma no kro no so atimi awie mu die se de be ane ka se eko akoma so betima support wa betimi so support dwumadie no 0247 947812 0247 947812 and 0273 568777 0273 568777 and 0247 947812 na aboa nyina me pacho mame nyi o masem ba ko ya no na esum ne benti ne yemfa ya no enye na yensi John 6:70 sorry John chapter 6 verse 70 to 71 when they didn't can ya no we ye kwa John 10 verse 7 Yesu asem na wo ka no o ka no te no mu ante ase na ntimeni ka mu omu de na aba na wiye ye wi a na ya kyerem na ye de ano aba na wiye se de be ya esum no enkonkoye mo John 10:7 chapter verse 7 who name say Jesus na kora Old Testament di for Jesus nyi omu ndi me pa cho asem na wo ba be ka no o ba be ka no asif se na Yesu kasa de afa Old Testament di for no ba Yesu kasa na wo ka no na wo kasa de fa ahwefo bone a eba Israel mu a ema enwan no ye bone na enwan na ye papa o Israel that time mo anti ahwefo bone no o be kirem asif se Yesu so kire se edifo papa no mu na eye abonefo no wo de fire no be ben wo mu nti wo de head na momunyi Old Testament di for Jesus onyi omu ndi o na wo na wo Jeremia di eye wo na wo ye de wo ji Isaiah di Jesus be ko tu quotation atrel say Isaiah ni Jeremia no nyina omo ya akoronfo me pa chawo asem na wo ka no se Yesu o don say Yesu be obeko tu de Yesu be kire Isaiah Jeremia am so mo ya akoronfo me pa chawo quotation na obeko su wo de hwe say Yesu be bo Isaiah na Jeremia anobobo edifo na eba na nimu no edin a wo de ti that be a omu get false allegation against the Bible eti me pa chawo yentie wo mo na yentie ase kai John 10:7 no say John 10:7 kai na bibla yes will be say Yesu na kasa no enyem na me kasa nti wo be kire mu a kire Yesu ani mu asem men o de ma yentie de omo e ka no amen ko tumi Yesu ase wo biom say no kan come say no kore ga mi Jesus aka no kore anytime bia mu Jesus be sign the signature with no kore no o say no kore mi Jesus me say mo say me ni nyan no no eya me ni nyan no na wana odi be I have Christianity don't know even the how the quality of Jesus the standard of Jesus who be Bible ba bia mo say Yesu oyo dwan baby mo say oyo dwan kefo baby no so say oyo dwan pono Yesu na oyo dwan pono ono Yesu no say oyo dwan ono Yesu no o say den o dwan kefo oyo fulani oyo dwan e no say o dwan ni gate o dwan pono mi Yesu mi oyo dwan pono mi Yesu mi oyo dwan e na mi Yesu mi say mi oyo dwan kefo aden can the fulani be nanke can the nanke be fulani there must be nanke be the fulani and the gate of the nanke book if I talk say always in the Yesu kana omo enti ase Yesu kasa ena omo enti ase ntina ya na omo eye de omo eye no me pa chawo Yesu no ono adwuma de hye ne so mra meye no oye adwuma ewo ekwan bebre so aha no eye emfato ho se Yesu kasa heaven te se obi a okogu asewa encha se heaven no ye koto asewo ho Yesu kasa osan ne se obi a okoye afu a encha se heaven no obe fight ko ye afu ho so kasa enti eye emfato ho Yesu de adwuma na ono ho ye no aha no wade compare obi a wo ye enwan na Yesu no mumu no ye enwan ni gate adentira John 14 verse 6 o se wono de kwan no ti Yesu de ho compare obi a wo ye enwan na gate na de be wura enwan buo ni mo no just an example enti common example Yesu making so mo de common sense kwa tunti enti common sense unti mo nim example na Yesu de ne ho ma se o no compare obi a wo ye odwan na gate na di wura mo no wa amfa mu a me pa cha ya mpa
Usi dana the gate to anwa obi amfa man go ohuri wo a oye kronfo akronfo na ewuro mahuri wo de oye papa no ofa main gate ti Yesu baso a kire se ya wankrofo bi a o ma amfa ne so na asum Nyankopon na emom no o ma akofa ba wufo na asum Nyankopon na ode na ho compare se ono aye se gate na ye de ko nyambuo ni mu no example aba nke bo mo fa de say ye fe na agbo na ti agbo mu Jesus no ono nko a wo ya agbo ono nko wo ye na ti ono nko o sa ye fulani ade oba akofo Jesus ye fulani mini o dan chefo no I am the shepherd o wi a o say I am the gate of the heaven say the sheep ade ntina wo ye sa Yesu ka say men ekwan no na eno so che say nti Yesu so ke say oye enkana kwan na kuma se kwan just an example obaso o kire wo say said de o kokuma se ya giso fa kuma se kwan so no sana pese okọ heaven so ono na wasa wo fa ne so nje se o ba se fa ne so nantene so da bi na emum no wa anyi na asem ne na apon de ama no se gitum ne wa fa anya ntum a wontum nya heaven ko enti ono ye ekwan no but just figurative nya literal an example tietia tietia as simple as ABCD we depend me hoda we ko ka bi pass da bi nya sa ne tie na me we bon sam na awia na me autism me bibi no ma tapo they tap you back afi me be you Jesus point no kan to asan kwe what's it na me ni ina na flo no Jesus say me ni enwa ne pono no na wona odi me ni ba nyina na wona wodi me ni mu ba ye nyina me pa to me bisa hwan na di kan ba yansa Jesus iba e yo mo di kan ba preach according to Bible no do mo di kan ba kan nyame asem no e na Jesus yi ko to no wona wodi kan ba me ni nyina won say aha no Jesus ka nyina ya won nyina me ba cha ti asem na wa be kan o o se Yesu aka say wo mu nyina nti no eye nyina mo ela yo wona wodi mani baaye no ebinum ebi bataha no Yesu anye na ebiu o be kan Jeremia no kan na me nkire za Jeremia 30 okokotu enema bi dia kire say Yesu be so je say omo di nanim nyina nti ono na agene be ka say nyina no ye adifo no na omo baaye ni nyina no but owi a ye be kirim na yate ase Jeremia 35 Jeremia 35 tie dieba yesrem buku yesua yesua o yankinka o yesua ena yesua nya won konkon bi na ekire yesua eye buku ya tro pa link na ye ya tro enya won konkon bi na ekire wonti na wasa do to papa so no enti wa na wa kire wo ho ase enti sua na mu se sabi nyensa wo afa ya aduma jimie wo mu amemfa ya aduma kan Jeremia 35:15 Jeremia chapter 35 verse 50 ye be samba John chapter 10 verse 7 no but for me to understand Jeremia John 10:7 no yen kan Jeremia 35 verse 15 kan yen kwe wasi masuma mko edifo nyina aba won chen according to Nyankopon in the Old Testament wasi masuma mko adifo nyina sa nyina no maraki Old Testament Jeremia 35 verse 15 Nyankopon ka tell Jeremia say Jeremia ka tell Israel for say me Nyankopon masuma mko adifo ebi ya Isaiah Jeremia Ezekiel Habakkuk eni e won ka ho Obedia no nyina Nyankopon say wasuma na obo Obedia na wo sire ade na obo Obedia na wo sire obo Obedia wo sire de imani mu ba ye nyina me pa to me bisa hwan na di kan ba yansa Jesus iba e yo mo di kan ba preach according to Bible no me pa to enye mo me preach na Yesu ka wo mo mba ye nyina no Yesu e baba be kire wo do mo di kan ba kan nyame asem no me pa to Yesu ka say omo mbe kan Nyankopon asem nyina ya akronfo da bi Yesu de enti a o kan say wona edi manim ba nyina ya akronfo no me pa cho owi a me kan no wati bi ena Jesus yi ko to no wona wodi kan ba manim nyina won say aha no Jesus ka nyina ya won nyina ena yo wona wodi manim ba ye no ebinum ebi bataha no Yesu anye na ebiu o ba kan Jeremia no kan na me nkire za Jeremia 30 Jeremia 35 Jeremia chapter 35 tie dieba yesrem buku yesua yesua o yankinka o yesua ena yesua nya won konkon bi na ekire yesua eye buku ya tro pa link na ye ya tro nti sua na mu se sabi nyensa wo afa ya aduma jimie wo mu amemfa ya aduma kan Jeremia 35:15 Jeremia chapter 35 verse 50 ye be samba John chapter 10 verse 7 no but for me to understand Jeremia John 10:7
47 no yen kan Jeremiah 35 verse 15 wasi masoma me nko edifo nyina aba wo nchen according to Nyankopon in the Old Testament wasi masoma me nko adifo nyina sa nyina no maaki Old Testament Jeremiah 35 verse 15 Nyankopon ka tell Jeremiah say Jeremiah ka tell Israel for ne say me Nyankopon masoma me nko adifo ebi Isaiah Jeremiah Ezekiel Habakkuk eni e won ka ho Obedia eni Obedia no nyina Nyankopon Old Testament Jeremiah 35 verse 15 Nyankopon ka tell Jeremiah say Jeremiah ka tell Israel for ne say me Nyankopon masoma me nko adifo ebi Isaiah Jeremiah Ezekiel Habakkuk eni e won ka ho Obedia eni Obedia no nyina Nyankopon si wasoma mu nyina aba Israel for nchen na butua ehema me so won Nyankopon si wona madifo no so ahomache say Nyankopon da no meditate no nti na adwen abo no because obi on da ahomache na adwen ye adwuma e bo 4-3 Nyankopon be da obetwen no na 7 Israel for na mana sole so ko ye adwuma nti wo sole ahomache to asanpe wasi bitua ehema me so won say me tia ahema me soma adifo no say wonsane Israel for de amo ye na nyenti mo nsane munyina mo fuma kwa mo so munyina mo nsane firi makwa mbone so na monye mo die yie na monye mo ni yie na mo de Nyankopon chi ensumo mo mamu ko serve the God of the nations a Nyankopon na ebo ye no mamu ko serve sa nyame no na mo tena sase amade ma mo ne bojam no so na sase na me Nyankopon me de ma mo no motimi atena so to aso na ma mbra ma so ase na Israel for no o ma mbra o aso ase anti adifo no kan na mo ntie me na mo ntie me enti according to Jeremiah 35:15 they adifo no ka kire Israel for no o mutie no mo ntie Hana mono on say wateki Jeremiah 35:15 na de kasa say Yesu kan John 10:7 say wana odi manim nyina ya akonfo na enwan no entie won me pa chaw Bible ka say odwan a na ka say apapafo me pa chaw obi ye papa why na de oye papa entie no papa ni papa na ni pabone yes be kasa edefa ahwefo bone a on say Yesu no ye ohwefo adentira on the hwe Nyankopon enyan because of John chapter 10 owia mekon ne on say or stop verse 10 1 to aso or to aso verse 11 no a asem bi wo no man ke be yi asem no sa wona odi madnim nyina ya akronfo na Yesu kasa defa ahwefo bone e ba Israel ma Israel man nyina eye bone no na Yesu ba so kire say ahwefo bi ho modin kan aba Israel for no eye bone ama Israel for na eye bone ana at that time so yawo ahwefo Yesu wo no na ahwefo wo Israel that time abana Yesu kasa no ne wo ana ne wo Kaifa ele wo mpanyimfo a omunyina ya ahwefo na ehwe Israel for no so at that time tie ne yo na sa ahwefo na ehwe Israel for no so no na sa ahwefo no eye bonefo ebiti say ana ene Kaifa ene ahwefo tina Yesu ni fasifo ni hia o ka che wo Matthew 23 verse 1 o ka se mo frasifo nya atwemfo frasifo ani frafo ya ema Matthew 15 verse 14 Yesu ka se ni frani che ni frani kwanya won ba no ahwe amram Yesu ka se wana wodi manum ba ye nyina ye akronfo a Yesu ka kire Israel for ne se tie ni heu Israel for ne se Farisifo na eya ahefo no omo ya ahefo bone saa de wa ahefo bone bi nso eba o Israel nyina ya Israel for na omo ya papa no omo antie ahefo bone no Jeremiah no ye papa ti se ahefo bone ti se Yehuakim ene wo mo maka ekasa Jeremiah ontie adentra oye papa Israel for papa no ahefo bone ne taa wo mo wa abra na ka o senka ahefo do papa Obekan Ezekiel 34 Nyankopon ekire